Good afternoon, children. Today, now I am going to take about the lesson number 2, Towards History, Unit 2. So, in this lesson, Towards History means how the people came from the beginning. In the beginning, the people எங்கேந்து வந்தாங்க ஆதிவாசிகள் ஆதி மனிதர்கள் எங்கேந்து வந்தாங்க. That only we are going to see how they led their life, what are the weapons they use, how they cultivate the crops, everything we are going to see in this lesson. So, to know about the Stone Age. So, அந்த காலத்தை வந்து கற்காலம் ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கற்காலம்னா ஒன்லி த ஃபாரஸ்டில் லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் எவல்யூஷன், எப்படி ஹியூமன்ஸ் அங்கேருந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்தாங்க, எப்படி நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு ஹியூமன் நேச்சர் வந்து. தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹியூமன் நொமாடிக் லைஃப், எப்படி ஆதிவாசிகள் வந்து இங்கே அங்கே அலைஞ்சு தெரிஞ்சுட்டு அண்ட் தென் ஹவு தே லீட் திஸ் லைஃப் அண்ட் ஹவு தே எக்ஸ்ப்ளோர் எவ்ரி திங் எப்படி என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ தட் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு சே இன் திஸ் லெசன். ஸோ தட் இஸ் த டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ இன் ஸ்டோன் ஏஜ் நம்மளுக்கு முன்னாடிலாம் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி அவங்க காலத்துக்கும் அதுக்கும் இந்த ப்ரீவியஸ் ஏஜ் இந்த பிகினிங் ஹியூமன்ஸ் வேர் நாட் அவேர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். மெட்டல்ஸ்னால் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெட்டல்ஸ்னால் they don't know about anything. They took several years to discover the metals. இப்போ எல்லாத்துக்குமே நம்ம கத்தி whatever it is scissors something எதுக்கெல்லாம் metals யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியும். So nowadays we are using, but in olden days they took several years, ரொம்ப வருஷம், they take several years to discover about the metals. Our lives today are their gift. ஸோ நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குது இல்லையா, டுடே ஆர் their gift. அவங்க கொடுத்து ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தது தான். இதுலேருந்து இது வந்தது, திஸ் தே ஆர் சர்ச். ஸோ இது 2 ஸ்டோன்ஸு இது பண்ணாக்கா டச் பண்ணி உரசினாக்கா த ஃபயர் வில் கம், தே ஒன்லி ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஸோ அவங்க ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்க அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் நம்ம ஜென்ரேஷன்ஸ் அதர் ஜென்ரேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவங்க ஒவ்வொருத்தராக தே டிஸ்கவர்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், இது இப்படி இருக்கலாம். அண்ட் நவ் வி ஆர் ஹேவிங் ஆல் த ஃபெசிலிட்டிஸ் டு லிவ் கம்ஃபர்டபிளி இன் திஸ் வேர்ல்ட் நவ். So, during this period, humans were not aware of scripts. They did not write any scripts. இப்படி வந்தது அது அப்படி வந்ததுன்னு எழுதி வைக்கணும், அதெல்லாம் அந்த scripts and all, they did not aware of the scripts. The Stone Age is the period in which stones were used as only the weapons. So, they used only the weapons. So, in Stone Age, first வந்து கற்காலம் Stone Age. So they don't know the metals, they take several years to discover the metals. So now we are leading a life. In this life only the gift from other for us. And during this period we are not aware of the scripts. The Stone Age is the period in which stones were used. Stones only were used in this period. Stones only used as a weapons. That's because in that period they didn't discover anything, so they don't know about that. The stones only they used this as a weapon. So what is the nature of the human evolution? So humans are there. So on the people irpaanga illaya, what is the nature, how they lived? Okay, we'll see one by one. Early humans lived in jungles along with the animals. Nature of the human evolution. Nature of human evolution, how the human came, how they lived, how they traveled, where they traveled, how they came and settled in which place. Okay, usually these peoples are lived only in the jungles. Jungles na theriyu, forest. They don't have any house or building, light, current, nothing, only the darkness and the sunlight in the daytime. So they live only in the jungles along with the animals. They used stone tools to protect themselves and drive away animals, dig out roots, shoots, etc. So Stone Age they use stones as their tool. Sharp stones தான் அவங்க வந்து டூல்ஸ் தங்களுடைய உபகரணம் யூஸ் பண்ணாங்க. தங்களுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க? To protect themselves. They want to protect themselves from the animals, other wild animals would be in the jungle, so that and driven away the animals to throw the stones. Sometimes anything if comes, you will throw the stone on the dogs and dig out the roots. They won't have any food crops and all cultivate பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. So they dig out the கிழங்கு வகைகள், dig out the roots. அந்த இதெல்லாம் கிழங்கு roots வந்து கீழே வந்து தான் கிழங்கு வகைகள் வரும். So dig out that roots, அதை டக் பண்ணி தான் எடுக்கணும். And then shoots, etc. So for that only they use the stone. So they use stone to protect, used stones as a tool. எதுக்கு
to protect themselves from dangerous animals, and then dig out roots நிலத்துலேருந்து பிடுங்கி எடுக்கிறதுக்கு dig out roots and shoots etc. So for eating the dig out roots அந்த கிழங்கு வகைகள் சாப்பிட்றதுக்கு they use these tools. The most important thing is that they ate everything raw including fish. அதாவது ரானா பச்சையாக சாப்பிட்றது. Now we eating some of the vegetables, carrot we can eat as it is raw, பச்சையாக சாப்பிடலாம். And then some will eat the lady's finger like that. So they did not know how to eat that. So they eat everything raw. எல்லாமே பச்சையாக சாப்பிட்டாங்க. Even the flesh of the animals also. And they did not know the uses of the fire in the beginning. They did not know how to use the fire and how the fire is coming also they did not know. So they eat everything raw only, even eat raw foods, raw flesh also, raw food and flesh also. So flesh na theriyum, flesh of the animals, okay, இந்த ஆடு காட்டு விலங்குகள் எல்லாம் வேட்டையாடி அந்த தோலை இது பண்ணிட்டு they will eat அப்படியே flesh அப்படியே they will eat raw பச்சையாகவே சாப்பிடுவாங்க. And they did not know the uses of the fire also, how to use the fire, how the fire is coming also they did not know. So at first the dog was their good companion, only the dog was their companion. Wherever they go the dog, they will take only the box. If wild animals come means what they will do, the dogs bark, so the wild animals ran away. So they used dog as their pet. So dog was the first pet animal. They took it wherever they went. So dog was the first pet animal only. Dog was the first pet animal. So it was the first pet animal. They took it wherever they went. Later they started rearing cattle and were very useful to them. Rearing the cattle means aadu mekradhukku, very useful to them. They absorbed some grains growing along the riverside. So இவங்க அப்படியே வரும்போது ஊர் அப்படியே எங்கே மலையிலேருந்து அப்படியே ஜங்கலுக்கு வரும்போது ரிவர்சைட் ஆற்றோரம் வரும்போது they saw some grains, some பயிர் வகைகள்லாம் வளர்றதை பார்த்தாங்க. Grains growing along the riverside. They observed and they ate and found them very tasty. So அந்த டைமில் அந்த grains என்ன பண்ணாங்க, தானாக வளர்ந்துருக்கு இதை எடுத்து சாப்பிடலாமான்னு சொல்லிட்டு they ate and found very tasty. After eating that grains they found very tasty because they are eating everything raw. So this grains also they are eating raw and it is very ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. So they observed, அதே மாதிரி அவங்க என்ன ஒன்று கவனிச்சாங்கன்னா ரொம்ப கூர்ந்து அப்சர்வ்னா கூர்ந்து கவனிக்கிறது, that the scattered grains, அங்கே செதறி இருந்த கிரெயின்ஸ் எடுக்கும்போதோ இல்லை அந்த பயிர் வெடிச்சு இதுவாகும் போது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் கிரெயின்ஸ், அந்த கிரெயின்ஸ் வந்து ஈட்டன் அப் பை த பேர்ட்ஸ். சம் ஆஃப் த கிரெயின்ஸ் ஆர் ஈட்டன் பை த பேர்ட்ஸ் அண்ட் தேவர் கீன் அப்சர்வர்ஸ். அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னா, அந்த ரிமைனிங் கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஆல் அந்த கிரவுண்ட் சாண்ட்லேயே இருக்கு இல்லையா, ஸோ தே வேர் க்ரோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த சன்ஷைன் அண்ட் ரெயின்ஃபால். ஸோ அந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் சிந்தி இருந்த செதறி இந்த கிரெயின்ஸ் தே ஃபார்ம் தட் தே வில் க்ரோ, அது வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு with the help of the sunshine and the rainfall. So all these were keenly observed by the humans. So thus they learned the art of cultivation. So they know that, oh, if you put the grains, that grains, some of the grains are having the seeds, so on the seeds of number potona again the grains will grow. So in this way they learn to cultivate the crops. அப்படினா அவங்க வந்து விளைச்சல் நிலத்துல பயிர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. தட் இஸ் கால்ட் த கல்டிவேஷன். அவங்களுக்கு வேண்டிய ரைஸு, பேடி, வீட், மேஸ், எவ்ரிதிங் இன் திஸ் வே ஒன்லி தே கேம் இன் த ஃபியூ இயர்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் தே நோட்டிஸ் த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். How they made the fire? After they saw this cultivation they started the forest fire. ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, தே சே தட் அட் ஃபர்ஸ்ட் தே திடீர்னு சடனாக ஃபாரஸ்ட்டில் ஃபயர் ஆச்சு. ஈவன் நவ் ஆல்சோ அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சடன்லி இட் காட் ஃபயர் அப்.
So suddenly they saw that humans noticed that forest fire. At first they were afraid of it. Adu paathathu first பயந்துட்டாங்க. They found some animals died due to the fire. Some of the animals will die while all the animals are in the jungle. So some animals died. So on the fire idhula animals எல்லாம் இறந்து போச்சு. They ate the flesh of the burnt animals. So என்ன பண்ணிருக்காங்க, they don't know anything இல்லையா, so they ate that அந்த burntல எரிஞ்சு போன burnt animalஸோட ஃப்ளெஷ்ஷை சாப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்க. It tastes good because அந்த நெருப்பு பட்டதும் அந்த அனிமல்ஸோட இதெல்லாம் நல்லா வெந்து இருந்ததால் it tastes more than good when பச்சையாக சாப்பிடுவோம். So they also observed that the spark came out by scratching two stones together. இன்னொன்று என்ன காமிச்சாங்கன்னா, ரெண்டு ஸ்டோன்ஸை உரசனா, ஸ்க்ராட்ச்னா உரசுது, two stones together they got fire. So அப்படி take it faster, two stones தேய்ச்சிங்கன்னா the fire will come. That also they noticed. Since then they ate cooked food. So அதுலேருந்து என்ன ஆரம்பிச்சாங்க, they ate the cooked food. ஸோ உணவு வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டா ருசியாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ஹியூமன் எவல்யூஷன். தட் இஸ் in the early stage they don't know anything. They use only the stones as their weapons, and they eat only the roots and shoots from the forest. And dog is their first pet animal, and they ate only the flesh of the animals raw, eating raw, and even all the vegetables and fruits they eat and raw. And after that they started rearing the cattle, and they observed some grains, pai vagaigal growing along the riverside, and they ate. Pachaya saaptappo it seems to be very tasty, and they observed. Innonu enna gamanishanga, the scattered grains were eaten by the birds, and some of the grains were spread on the ground, and it grows because of the sunshine and the rainfall. So thus they learned the art of அப்படிதான் cultivation, அது எப்படி விளைச்சல் பண்ணலான்றது, பயிர் எப்படி விளையிறது, they started learning. And then after they noticed forest fire, திடீர்னு ஃபாரஸ்ட்டில் ஃபயர் வரும், some of the animals get burnt and it died. So என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க யூஸ்வலாக ஃப்ளெஷ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் they eat. So இந்த burnt ஆன அனிமல்ஸ், எரிஞ்சு போன அந்த அனிமல்ஸோட ஃப்ளெஷ்ஷை சாப்பிடும்போது they feel it very tasty. And after that they observed the spark came. Suddenly ஒரு spark வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. எப்படின்னா, when they are rubbing the two stones, scratching the two stones rub பண்ணும்போது they started seeing the fire. So since then, so fire கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த ஃபயரில் ஃப்ளஷ் பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டா it tastes goodன்றதை கண்டுபிடிச்சாங்க. Then cultivation, they started doing the cultivation. So everything they observed one by one, and கொஞ்சம் கொஞ்சமாக they learned everything. So early man used what type of tools? Quartise type of stone. It's a type of so many types of stones are there. So quartise types of stones. Q-U-A-R-T, quartzite. It's a quartite type of stone. So this type of stone for making the tools and weapons. அவங்க கட் பண்ணுறதுக்கு and then for வேட்டையாடுறதுக்கும் they used it as a weapons. For which stone they use? Quartise stone. Okay. Now a type of stone called flint stone. Another type of stone is flint stone. So that flint stone is used to produce fire. So flint stone is used to produce fire. Next one is nomadic life. So early humans did not know to grow crops. Okay. So they did not know, okay. Did not know how to grow crops. They don't know how the crops are growing. Okay. So they wandered in all the landscapes. Only the landscapes on the forest, only the land slopes only there. So they did not know how to grow the crops. So they wandered here and there in search of the food. They ate whatever they got and drank water from the natural resources. So nomadic life, they roam everywhere here and there. Nomadic life.
So they ate whatever they got. Vazhiyil enna kadikudhu only that roots and shoots and fruits, and they ate and the flesh of the animals and drank water, and this type of life only they led. So this type of the life is called the nomadic life. And they wore the animals of skins of the animals. Their dresses vallanga enna potanga, only the skins of the animals and leaves and barks of trees. Animals oda skin vandu dresses போட்டாங்க, and leaves and barks of the trees, some of the trees or barks, that only to cover their body. And they don't have the homes and they don't know how to build the house and all. So they lived in caves, kugaigal, and holes of the big trees, peri trees la holes irukku illiya, in that holes only they lived. And the stones were sharpened as the tools by them. So always they will be having the stones in their hand. If something, the animals are coming, whatever things is happened suddenly, they have to use the stones. So they use the stones were sharpened as the tools by them. They made it with the help of other stones too. So full of stones and the mountains and the forest. So they take the stones only in their hand to protect themselves. These sharp tools, very sharp, the stone's edge will be the very sharp, and used to hunt animals and tear their flesh. So if they hunt their animals with a spear in their hand and to tear their flesh எல்லாம் இது பண்ணுறதுக்கு கட் பண்ணணும் இல்லையா, we are using the knife nowadays. They used only the stones, sharp stones to tear the flesh, and the flesh cut பண்ணுறது. And they used bones, animals oda bones, and their horns, அதனுடைய தந்தம், and then stones, skin, branches of trees and sticks as their tools and weapons. So they used bones and then horns, stones, skin and branches of trees and sticks, branches of trees and sticks as the weapons. So these are the weapons used with the stones. So sharp stones used. Sharp stones were used to tear the skin of animals for eating the flesh of the animals. Okay. And this stage of development in the history are called New Stone Age or Neolithic Age. So konjama ivanga eppadi develop aga, this is called as the New Stone Age or a Neolithic Age. So Stone Age la olden period is known as the Old Stone Age, and Mesolithic is the Middle Stone Age, and Neolithic is the New Stone Age. So what are the types of Stone Age? Paleolithic Age. Paleolithic Age. This is Old Stone Age. And this is Mesolithic Age. Next one is Middle irukku illaya. Middle la they don't know anything. First also they don't know anything. That is the Old Stone Age. Then next in the Middle Stone Age, Mesolithic Age is the Middle Stone Age. Middle Stone Age. And Neolithic Age. Neolithic Age is New Stone Age. Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. So this Paleolithic Age is Old Stone Age, Mesolithic Age is Middle Stone Age, Neolithic Age is New Stone Age. So in the nomadic life, next they developed one by one. From the, see here first they learned to build only the trees and the and after that they started learning the building the houses, and they started doing the rearing and the cultivation. So step by step they have learned one by one and they used for them. What are the food eaten by the early humans? The food eaten by the early humans are flesh of the animals and the raw food. Why did the early humans live in caves? Because they don't know to build their houses and they know how to do, they don't have the houses and built house. So they lived in caves. Why did they eat raw flesh? They don't know to cook food, that's why they eat in the raw flesh. Okay children, so these are the early months they used to
live like this. This is the nomadic life of this, and after this we will continue in the next class, children. Thank you.